Oi, gente, bom dia. Bom dia, Marta. Ajustando as coisas. Boa tarde. E aí, Diego, tudo bem com você? Tudo pronto, e você? Tudo bem. Opa, tô vendo que você tem iluminação até para fazer live, é isso aí? Das minhas aulas online. Precisei virar Que legal. Pô, tá mais preparado do que eu. Tá mais preparado do que eu. Bom. Foi Isso uma aí. boa aquisição, aquele iluminador. Acho que tem que... Eu tenho vontade de colocar um pano atrás de mim, né, para fazer um fundo de cor uniforme, para poder ficar brincando com os fundos enquanto eu dou aula para vocês. Pessoal, eu tô... Só comentar uma coisa, Diego, eu tô aqui ajustando as coisas do meu... Eu tô no tablet, mas assim, a minha aula tá no computador. E eu tô fechando algumas coisas e o meu zoom no computador tinha dado problema. Então eu tô reabrindo para eu aparecer lá. Então, se a gente vai admitindo as pessoas. Hoje, né? Hoje eu vou usar uma estratégia diferente para dar aula, tá? Também, isso também tem uma razão específica, porque eu quero tentar dar aula mais curta, né? Mais direta, e calhou é que hoje começa o Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, né? E a sessão já começa às 16h40. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar aula para vocês até um pouco, né? Até um pouquinho depois, até um pouco perto desse horário, né? Aí eu vou parar com a aula, mas quem quiser ficar assistindo comigo, né? Porque vai ter a abertura do congresso e depois vai ter uma palestra bem interessante, né? Quem quiser, porque assim, aí eu vou entrar no sistema da transmissão do congresso, né? E vou ficar transmitindo, vocês vão poder assistir pelo Zoom, né? Aí vocês não contam para ninguém, né? Que vocês ficaram assistindo sem precisar se inscrever, né? Mas fundo seria como se eu estivesse na sala de aula, né? E abrisse o computador lá e eu logasse. Eu estou inscrito, né? Eu estou inscrito. Foi uma coisa que eu também estava, né? Ontem já foi uma vez, né? De ministrar a aula, né, de uma forma mais direta, né? Vamos ver se funciona, né? Eu estou aqui ajustando as coisas. Tem que ficar conectando pelo outro computador e parou de novo. Porque hoje eu vou falar de uma coisa que ela é importante para a questão das evidências, né? Que é como se produz, né? Como que o produto, né, da pesquisa, dos estudos baseados em evidências se tornam, né? Como que os estudos se tornam produtos, né? Essa que é a questão fundamental. Como que os estudos se tornam produtos. Então, logo o meu Zoom conecte no meu computador. A gente começa.
admitindo as pessoas. Porque eu vou falar para vocês de um assunto, né? Deixa eu ver como que eu faço para vocês. Está conectando. Você liberar um pouco de memória no computador para poder funcionar. Ok. Se não está indo do jeito que eu quero, a gente vai de outro jeito. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir o nosso drive. Porque o meu computador não está me ajudando, então a gente vai no drive, vou falando. E aí vocês vão me acompanhando pelo texto que eu for escrevendo para vocês. Tá? E aí eu vou tentar falar de uma forma bem direta, curta e grossa. Né? Curta e grossa, não grossa não, né? Mas direta. Tá? E vamos ver se funciona, vamos ver o que vocês acham dessa estratégia que eu vou acabar mostrando para vocês. Né? Sim, eu fico enrolando muito, porque quando eu falo, eu acabo enrolando muito, né? Eu sei disso. Né? Aí eu fico lembrando das coisas, fico citando, aí eu fico dando volta, né? Acaba sendo enrolando um pouco e acaba, às vezes, muitas vezes, saindo do assunto. Poderia definir a qualquer hora e foi castigado, né? O comando perdeu. Descendo. Pode esperando. Mas aqui, ele sempre será com o Senhor teu Deus. E ele estabelece com o servo a relação. Nós, na semana passada, né, nós conversamos um pouco sobre as questões importantes da evidência. Né? E a gente vem discutindo, né? A gente foi feita uma transição entre o... consegui. Consegui. Opa, legal. Peraí. Agora eu preciso tirar o eco. Beleza. Vou compartilhar com vocês a minha tela.
eu vou falar para vocês de um assunto que se chama pesquisa translacional. Tá? Pesquisa translacional, né? O que vem a ser a pesquisa translacional? Pesquisa translacional, né, é quando a gente discute como transportar a descoberta científica das ciências básicas para as pessoas, tá? Então, isso se chama pesquisa translacional. É um tipo de pesquisa onde você envolve diferentes abordagens, diferentes níveis de pesquisa, com o objetivo fundamental de levar a teoria para a prática. Essa é a ideia fundamental da pesquisa translacional, tá bom? E eu vou tentar explicar todo esse processo de pesquisa translacional para vocês em 15 minutos, que é o tempo que eu quero gastar com as minhas falas, quero testar isso e ver o que vocês acham, né, dessa abordagem. Que aí fica um vídeo curtinho, aí vocês podem ficar revendo várias vezes depois para tentar entender, né, se for necessário. A pesquisa translacional, ela tem algumas definições clássicas, né? Se vocês olharem os artigos, e eu depois vou deixar as referências, né, lá no E-Disciplinas, basicamente, ela tem duas vertentes. A primeira vertente, que é chamada, então, é T1 e T2, tá bom? Então, a primeira vertente da pesquisa translacional é aquela pesquisa que você vai partir da pesquisa básica e vai transformar isso em uma intervenção. Ok? Então, é do basic to clinic. Então, o que acontece? Aqui o exemplo que está, né, porque isso é muito voltado, né, para questões médicas, mas a gente consegue adaptar isso bem para a atividade física, não tem problema. Né? Então, nós temos a compreensão de um problema de saúde, a gente tem compreensão de algum mecanismo que acontece dentro do nosso corpo, que foi dado por pesquisas feitas em laboratório. Pesquisa em modelo animal, né? Modelo em tecidos, em células, né? Feito no laboratório. E aí, em seguida, a ideia é transformada, né? Para que isso possa ser aplicado na prática. Hoje em dia, a gente está vendo muito isso por causa do desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Tá bom? Então, a primeira etapa, né, o primeiro tipo de pesquisa translacional é essa onde a gente transforma os conceitos básicos em conceitos de intervenção. O segundo conceito de pesquisa translacional é chamado de T2, né, e é quando a gente transforma essa intervenção, né, essa proposta de intervenção, em uma aplicação prática para a população. Tá? Então, esse é o momento onde as pessoas tentam descobrir se realmente o que se foi pesquisado no laboratório com os ratinhos, né, que depois foi testado em algumas pessoas, se aquilo realmente funciona quando você espalha para as pessoas. Tá? Espalha para as pessoas. Então, basicamente, né, a gente tem duas grandes, né, divisões dentro da pesquisa translacional. A gente tem a primeira divisão da pesquisa translacional, que é onde a gente parte da teoria, né, das ciências básicas, e vai para a intervenção. E a segunda parte é quando a gente tem uma intervenção, e aí, em seguida, a gente prepara para que a população possa receber. Tá? Essa é a primeira grande definição e as duas grandes subdivisões da pesquisa translacional. Porém, né, a gente pode entender a pesquisa translacional de uma forma um pouco mais detalhada e mais ampla. Tá? Detalhada porque ela vai ter mais etapas.
e mais ampla, porque ela vai explicar melhor para vocês o que vai ser feito em cada uma dessas etapas. Tá bom? Então, o que a gente tem, né? A gente vai ter 5 etapas dentro da pesquisa translacional. Então, vamos guardar em mente. Pesquisa translacional significa transformar a teoria na prática. Né? Na prática, quer dizer, transformar o que foi pesquisado no laboratório para você aplicar lá na academia. Essa que é a ideia. Né? Essa que é a ideia. Então, esse é o processo chamado pesquisa translacional. Nessa subdivisão de 5 etapas, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem a pesquisa básica, né? Onde a gente vai estudar mecanismos, onde a gente vai estudar estruturas, onde a gente vai estudar uma coisa que a gente vai chamar, vou até colocar aqui, né, de plausibilidade biológica, tá? Então, plausibilidade biológica. A plausibilidade biológica, deixa aqui. A plausibilidade biológica, ela nos permite identificar qual é o mecanismo que está operando quando a gente vê um fenômeno. Então, por exemplo, né? Por exemplo, existem aquelas histórias de que fazer alongamento antes do treinamento de força não é bom. Tá? A pesquisa aplicada, Lucas, a pesquisa aplicada é quando a gente pega o resultado de uma pesquisa básica e aí você faz, né? Você utiliza ela para resolver um problema prático. Né? Vamos chamar que, no fundo, né, a pesquisa translacional, né, ela é um jeito de pesquisa aplicada. É um jeito de pesquisa aplicada. Porque, né, na pesquisa básica, você faz a pesquisa sem se preocupar com a aplicação. Né? Na pesquisa translacional, mesmo quando você está estudando a plausibilidade biológica, você já está pensando na aplicação. O melhor exemplo é o que estava acontecendo agora nas vacinas, né? As pessoas começaram a estudar o mecanismo do vírus, né, do coronavírus. As pessoas não estavam fazendo o estudo do coronavírus, né? Ah, não, vamos estudar porque não tem nada para fazer, não. Eles estavam estudando porque eles queriam entender o mecanismo qual era o vírus, né? Eles queriam entender qual era o vírus, como que o vírus era codificado, o DNA, qual é a sua estrutura molecular, para então começar a pensar nas vacinas. Quer dizer que desde o começo a pesquisa, mesmo ela ter sido feita de forma lá fundamental, ela já tinha um viés de aplicado, né? Ela já tinha, né? Ela já havia um pensamento dela ser aplicada à sociedade. Que essa que é a diferença fundamental entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, ela já tem uma orientação para resolver um problema da sociedade. Na pesquisa básica, você não necessariamente tem esse viés, essa demanda, essa necessidade. Tá? Então, a gente pode entender a pesquisa translacional como uma forma de pesquisa aplicada. Aí, você tem a pesquisa, né? Depois que você tem a plausibilidade biológica, ou seja, você tem a explicação do mecanismo fisiológico do que está acontecendo, e aí, então, você vai fazer a transformação para a intervenção. Tá? Então, ok, as pessoas descobrem, né, qual é a estrutura do vírus, e aí agora eles começam a procurar, né, formas de tentar, né, anular o funcionamento do vírus. Então, o que aconteceu, por exemplo? Eles começaram a testar com inteligência artificial, né, várias proteínas que potencialmente, né, poderiam existir, as proteínas que existem no coronavírus, e eles começaram a pesquisar usando inteligência artificial, comparando com resultados anteriores,
ver qual seria uma porta de entrada para desativar o funcionamento daquele vírus. Para então encontrar, ok, então a ideia era, ok, nós encontramos que esse pedaço da molécula, né, da estrutura do vírus, ele pode se conectar com esta molécula e essa molécula pode ser usada como uma forma de desligar esse vírus, ok? Então eles criaram um mecanismo, né, para tentar desligar o vírus. E agora eu falei, agora a gente precisa testar essa vacina, né? Então criou, faz in vitro, põe lá um monte de vírus, joga a substância que você acha que vai funcionar e, pum, mata o vírus lá dentro do, né, no tubo de ensaio, no vidro de Petri, né? E aí funciona, beleza. Agora a gente precisa testar se funciona, né? A eficácia. A eficácia é verificar se atende o objetivo. Aí, nesse momento, né, a hora que se atende o objetivo, você vai lá, você vai testar em animal, vai testar em modelo animal, ou então você vai testar em modelos em poucas pessoas, né? Porque você viu que funcionou in vitro. O vírus foi anulado. Ponto. Agora você vai testar se dentro do ambiente de um ser vivo, se o mesmo mecanismo vai acontecer. Né? Feito isso, né? Ok, funcionou. Então agora vamos, né? Agora a gente sabe que teoricamente, né? Teoricamente, a vacina funciona. Agora o que a gente precisa testar é aplicar essa vacina em muitas pessoas para ver se, em algumas pessoas para ver, né? Se quando essas pessoas tomam essa vacina, isso vai funcionar. Entenderam? Né? Então, todo esse processo, né, é chamado, então, de pesquisa translacional. Tá? Pesquisa translacional. A coisa que vai ficar, né, assim, o que as pessoas têm comentado muito nesses tempos é o seguinte, é que, né, tipicamente, sabe quanto tempo demora para uma pesquisa translacional ficar pronta, pessoal? Desde o começo até o resultado, o produto ficar pronto para ser consumido, em média, 17 anos, pessoal. 17 anos é o tempo que se demora, né, para que para se cumprir todas essas etapas da pesquisa translacional. 17 anos. Tá? Quer dizer que se a gente está conseguindo uma vacina com menos de um ano, quer dizer, vamos pensar agora, está dando um ano do vírus, isso é fabuloso, pessoal. Fabuloso. A gente pode pensar que, por exemplo, até hoje nós não temos, né, uma vacina para AIDS. Né? Já faz tempo pra caramba, né? Década de 70 isso. Então, em média, se demora 17 anos para que, né, esse ciclo, todas as fases da pesquisa translacional sejam atingidos. Isso, na área da saúde, Elton. Na média, na área da saúde. Porque o que envolve? Por que demora tanto? Né? Porque para você desenvolver todas essas etapas da pesquisa translacional, você primeiro precisa conseguir dinheiro para financiar a sua pesquisa. É o Grant Awards. Tá? Grant é suporte de pesquisa. Né? É o suporte de pesquisa. Tá? Grant. Então, você conseguir um grant é você conseguir, né, um financiamento. Né? Então, conseguir o financiamento. Depois você precisa ter a aprovação do comitê de ética. Né? Tipicamente, né, até essa semana a gente teve reunião do comitê de ética, em geral tem uma expectativa que demora em torno de 2 meses, a média, para que um projeto seja aprovado no comitê de ética. Por causa da pandemia, né, esses processos para tudo que envolvia pesquisa com Covid-19, né, tinha urgência. Então, a gente tinha que escrever um parecer, quando a gente tem um mês para escrever um parecer, a gente tinha que escrever o parecer no máximo em 1 semana. A grande verdade, pessoal, é que, apesar de você ter um mês para escrever um parecer, você não gasta mais que um dia para escrever o parecer. Mas é que as pessoas estão muito ocupadas com várias coisas, né?
Você não trabalha on demand, né? Chega na sua mesa e você, né? Você tem outras coisas para fazer. Então, por isso que tem esse prazo longo. Aí, então, você consegue, é aprovado no comitê de ética, aí você desenvolve o projeto, aí você publica os resultados, aí depois que você publicou os resultados da ciência básica, aí as pessoas vão, né, para as fases de teste clínico, né? Aí depois que passa pelas fases de teste clínico, né? Nada funciona on demand, né? Nada funciona on demand. Não dá para trabalhar on demand, né? Então, por isso que tem esses prazos são longos, né? Só iFood, né? Você liga e já está chegando para você, né? Então, aí tem, né? Aí depois que passa por todos os testes, aí então você chega com o registro. E aí então você começa, né? A comercializar. E aí você cria os guias, né? Para poder determinar o uso. Então, tudo isso aqui, pessoal, né, demora, em média, 17 anos. Por isso que a gente acaba tendo que ser muito persistente, né? Muito persistente para descobrir as coisas. E olha só, né? Aqui, muito interessante, eu também separei, daqui do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, né? O que são as fases de pesquisa que a gente está escutando tanto, né? Escutando, né? Não, a vacina já está na fase 3. Não, está na fase 2. Então, o que são essas coisas? Né? Isso é verdade. Né? O Elton está falando, tem que cuidar da saúde enquanto não sai o resultado, é verdade. Então, olha só, né? Aqui para ajudar vocês. Então, o que a gente tem escutado muito, né? Era estudos de fase 2 e fase 3. Né? Então, por exemplo, fase 2, né? Ó. Uma coisa que é interessante, né? Depois, quando entra nessas fases de teste, aí você não tem mais a amostra randomizada, aleatória. Né? O objetivo não é mais. Você sabe que funciona, né? As pessoas sabem que o tratamento funciona. A questão é saber se, além de funcionar, ele não vai prejudicar a saúde das pessoas. Então, essa que é a questão fundamental. Quando entra nessas fases, a pergunta que está sendo feita não é se a vacina funciona. A pergunta que está sendo feita é se a vacina faz mal para as pessoas. Na história da medicina, na história da saúde pública, existem vários casos onde se descobriu, né, e os tratamentos, no longo prazo, poderiam causar problemas. Né? Teve aquele envenenamento de chumbo no Japão, na década de 50, né? O problema das doses dos anticoncepcionais. Agora estou lembrando o outro lá que provocou, esse é outro da vacina. Tem vários problemas assim, que a gente só descobre com o tempo. Né? E aí, naquela época não tinha tantos estudos desses aqui. Né? Estava aqui, está funcionando, vamos mandar a bala. Então, olha só, fase 0, né? Uma amostra bem pequena, 10 a 20 pessoas, né? Para tentar começar a ajustar a dose. Qual é a dose que vai funcionar? Aí você tendo certeza que a dose pequena funciona, né? Aí você aumenta o número de pessoas, vai para a fase 1, né? Tem um pouquinho mais de pessoas, 20 a 50 pessoas, e aí você fica olhando, né? Se a dose que você aplicou, né? Se a dose que você aplicou, ela não tem nenhum efeito colateral. Né? Não tem nenhum efeito colateral. Então, aqui você testa uma dose pequena para ver se não mata ninguém, né? Se não provoca nenhum problema. Em seguida, você começa a ver efeitos colaterais. Se não tem efeito colateral considerável, né? Aí você aumenta a amostra para continuar procurando por efeitos colaterais. Né? Porque aí, quando você vai aumentando o número de pessoas, você vai, né,
aumentando a chance de pegar pessoas que vão ser sensíveis ao tratamento, e é o que você quer saber, né? Aí, ok, então você fala assim, oh, beleza, não tem um efeito colateral, né? Tá funcionando. Agora vamos para a fase 3, onde a gente vai convidar centenas ou milhares de pessoas, né? E aí uma parte das pessoas vão tomar ou placebo ou tratamento, né? Ou o tratamento convencional e esse tratamento novo. Vamos ver qual que funciona melhor, né? E aí, né? Aí já tá no final, faltando a última etapa, a fase 4. Que aí na fase 4 é tentar se observar os benefícios de longa duração. Só que, muitas vezes, né? Muitas vezes, se você já passa pela fase 3, então você sabe que, né, não tem efeito colateral, pelo menos no curto prazo, importante. Ele é melhor que o tratamento convencional ou é melhor que o placebo, ou seja, não tomar nada, mas a pessoa achar que está tomando alguma coisa. Então, isso já, às vezes já é liberado para ser vacinado quando é um caso de uma pandemia, de uma epidemia. Esse é o caso da Covid. Né? Viu, Mochi? Mas vai continuar acontecendo o estudo 4 para estudar o efeito de longa duração. Fala, Elton. Essa transição aí do 0 ao 4 aí, ela tá no clínico indo para o populacional. Seria isso? O clínico, né? No clínico, na verdade, o clínico já aconteceu antes. Ah, tá. Essa já é a parte já que está partindo para o populacional. No populacional, né? Porque tá. no clínico você cria a intervenção. Né? E agora a gente sabe que tem intervenção, agora a gente está ajustando as coisas, né? Então vai... No outro slide tinha que, acho que a última etapa era algum tipo de testagem em pessoas. Acho que lá naquele slide 2. Esse daqui, né? Não, o anterior. Ele fala aqui que acho que algum lugar aqui, deixa eu ver que tem umas coisas tampando a tela aqui que eu não estou conseguindo ver. Ele fala aqui que acho que algum lugar aqui que fala que não, first testing in humans, aqui no cantinho à direito. No T1 ou no T2? No T1. Então, porque ó, o T1, né, assim, o T1 lá é esse daqui, ó, né? O T1 vai do T0 até o T1, daqui é o T1, né? O T2, ele ocupa todo esse, o T2 desse slide aqui, né? Ele ocupa T2, T3, T4. Certo. Tá? Capite. Quer dizer, vocês entenderam, então, né? Para a gente poder, então, vamos pensar isso na nossa área, né? Para a gente transformar, né, um exercício, né, para a gente poder transformar e falar aqui, um exercício que me aumenta a força muscular, né, que tem, que ele é bom para as pessoas, ele vai passar por todas essas etapas até você, por exemplo, né, oferecer no SUS. Essa que é a ideia, né? Para oferecer no SUS, como um programa estabelecido baseado em evidências. Tá? Bom, usando o meu novo modelo, testando o meu novo modelo de aula, esse é o assunto da aula de hoje. Tá? Quais são as etapas que a gente passa para transformar uma descoberta científica na teoria em uma aplicação que a gente vai dar para as pessoas. Então, esse processo demora, em média, 17 anos. Tá?
Mas aí a gente está, sim, mas ele já começa a ser apresentado para as pessoas, né, na metade desse tempo. Na metade desse tempo. Algumas vezes, né, e as pessoas, o que acontece muitas vezes, né, quando estão, por exemplo, antes dessa fase 0, né, que começa a ser a aplicação com a população, né, já foi publicado o artigo do resultado. Né, já foi publicado o artigo do resultado. Falando assim, olha, por exemplo, vamos pensar, HIIT, né, emagrece tanto quanto exercício aeróbico. Pum, foi publicado. Né? Aí as pessoas já foram correndo para aplicar isso. Só que, na verdade, por que acontece toda essa polêmica se funciona ou não funciona? Porque as outras etapas do teste, para realmente se isso funciona na população, ainda não tinham sido feitas. Entenderam? Né? No caso da vacina, por exemplo, né? Foi publicado o artigo mostrando qual é o mecanismo que fundamenta a vacina, tanto do pessoal de Oxford, quanto do pessoal lá da Sinovac, né? De qualquer uma dessas. O artigo foi publicado, já foi mostrado qual é o mecanismo. Né? As pessoas podem ler o artigo e tentar fabricar a vacina, mas fabricar a vacina e aplicar nelas não significa que vai funcionar. Vocês entenderam? Né? Então, esse é o gap que acontece conosco quando a gente lê um artigo científico e transforma, e tenta aplicar, e por isso que às vezes funciona, às vezes não funciona. Vocês estão vendo? Né? E eu acho que, né, na nossa área, na educação física, isso precisa ficar mais bem organizado. Porque o que acontece é que a gente paga, né, com descrédito para a população. Porque a gente pega o artigo científico e aplica na prática, mas ele não passou por todas essas etapas de testagem para saber como que realmente vai funcionar com a população. Né? Fica essa coisa de tentativa e erro. Né? Aí o que acontece? As pessoas não confiam no que a gente fala. A pessoa fala assim, não, é que é o meu jeito de fazer. As pessoas individualizam demais a aplicação do artigo que ela leu. E por isso que na hora de aplicar para as pessoas não funciona para todo mundo. Porque a gente não fez essas outras fases. Né? Talvez é o momento que, sabe? E aí, assim, a gente só vai ganhar credibilidade, né? A gente precisa fazer essas outras coisas para que a gente ganhe credibilidade dentro da comunidade acadêmica científica, né? Para ganhar respeito, né? Para ganhar espaço, uma cadeira nas mesas de discussão, né? E aí, esse é um processo que demora tempo. Né? É um processo que demora tempo. Porque a partir do momento que a gente ganha respeito, que a gente ganha confiabilidade, as pessoas convocam a gente para participar das mesas de discussão, onde as pessoas tomam decisões. Né? Onde o governo toma decisão, não importa qual seja o presidente, mas tem que ter um representante da educação física sentado lá no Ministério da Educação, nos diferentes setores das discussões das doenças. Mas por que a gente talvez não seja convidado tanto? Né? Porque a gente ainda não faz dessa outra parte. Né? Ok? Então, esse foi o recado de hoje. Eu tinha comentado com você, no pessoal que chegou um pouco mais tarde, que hoje eu ia usar um formato mais curto e direto ao assunto da aula. Né? E vocês agora vão ter o privilégio, né? Na semana que vem a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Eu vou deixar também a apresentação. E aí vocês vão ter o privilégio, né? Quem quiser ficar agora para assistir, né? Porque também eu acabei isso acontecendo também. Né? Ontem eu fiz na disciplina de estudos de metodologia, né? Que eu já peguei, né? E adotei essa abordagem mais curta da disciplina, né? É que agora, né? Quem quiser ficar aqui para assistir, né? A gente vai assistir.
a abertura do Congresso Brasileiro de Comportamento Motor. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha outra tela. Viu, Mochi? Fala, Elton. Nessa parte de educação física até que é tranquilo, né? Na parte de educação o negócio é como vocês lidam também com a parte de educação, né? Porque é uma universidade é uma bagunça maior ainda. Aí não é tentativa e erro, não é só erro mesmo, e é erro grosseiro, né? Que não é aquele erro que gera aprendizagem. Né? A gente, assim, a grande verdade, a gente deveria ter mais paciência para vários processos. Olha lá, já começou, pessoal. Vocês estão vendo aqui a apresentação? A gente só não escuta nada. Ele está falando que as frequências... Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo agora? Não. Ou eco, professor. Vamos ver agora. Ressonância. Preferred frequency is predicted by the resonant frequency of the lag. And what happened with this is kind of for the first time really a transition in human locomotion in walking mode. They always talk about transitions in walking and running, but here's clearly when I look at say the coordination between arms and legs. There is a transition when we increase speed from low to high. We see that the dominant mode at low speeds is based on the stepping frequency, so that's indicated 2-to-1 between the legs and the arm. That component decreases with speed, whereas the stride frequency component increases to 1-to-1. At low speed, there's more dominant 2-to-1. Vocês estão ouvindo agora? That's definitely a transition. Dá para ouvir, professor, mas a voz da apresentação dá para ouvir, mas está dando bastante microfone. This change is also related to changes in the coordination in the thorax, and these are some of the early slides and works we did in the 90s together with Robert. Obviously, Parkinson patients that reduce arm swing, but as we reduce arm swing also impacts the capability to change coordination between the thoracic and pelvic rotations in the plane. In a healthy individual, when we increase speed, that rotation goes from E agora? so less counter rotation to more counter rotation to more anti-phase at high speeds. Entra em ressonância toda hora. Example of a Parkinsonian patient where that change barely occurs, so there's really no significant change in coordination, and that inability to change coordination in the Parkinsonian patient is in this case clearly related to reduced ability in the coordination. This is the healthy level of coordination, the red line.
This is the coordination variability of the same Parkinson station we showed in the previous slide. So here we kind of showed the first link of inability to transition coordination, change coordination, and reduce variability. A very different method compared to what we showed earlier slides on strike pattern variability, where the message is higher variability is detrimental. Here, clearly lower variability is detrimental. And this slide kind of summarizes that work. Importantly, these were patients who were just recently diagnosed, so not even very severely affected individuals with Parkinson's disease, but these patterns are clearly observable. So here we show on the left slide the ability to change coordination, which is reducing Parkinson's compared to control, and the increase that's associated with reduced variability compared to control. But interestingly, in this group, there were no differences in the strike parameters, but we clearly observe variability changes. Parece que tinha ido, mas agora não tem nada. Work to come. So in the next section, I want to delve a little bit more specifically into the role of variability. And first continue with some recent examples of the functionality of coordinate variability in some of our recent experiments on locomotion and manual performance. And secondly, we'll talk a little bit more about the role of fractals and again the fluctuations based on that and how that relates to adaptability in locomotor patterns. So I made the case earlier that instead of just focusing on output in terms of straight parameters, we need to look at the link between that output and the underlying coordination dynamics, as Bernstein has done again a long time ago. Some of the recent developments in this area are based on uncontrolled manifold approaches developed by Gregor Schöner and John Schultz in the 90s and worked out extensively by Latache and his colleagues, which offers a really, I think, powerful approach to link output performance to underlying coordination dynamics and whether variability is, say, functional or not functional. I won't review that work in this talk. I'll talk more about our own work that by specific experimental manipulations tries to understand the link between task performance and coordination dynamics. And that work recently was performed by my grad student who is has now graduated, Lino Amado. And Lino's dissertation was in the area of object transport and how coordinate adaptations under different locomotor and perceptual as well as manual tasks are integrated, and especially the role of variability in that integration. This slide shows this is work from a study by Ford and colleagues, and it goes back to the work that I showed you earlier. Esse que ele está mostrando aí, o Lino, ele é filho de portugueses e americanos, então ele fala português. Changes in coupling frequency between the arms and legs in locomotion when we increase speed. What we see here is on the top part here, positive numbers would indicate a one-to-one coupling between the arms and legs, so in green. The bottom part is a 2-to-1, so that's a 2-to-1, so 2 arm swings for 1 leg swing. And what we see is on the horizontal axis, this changes in gait speed again from very slow to faster to kind of around preferred. And the black line here is when there's no constraints, and this is what we showed earlier in the work with Robert. So when we are at low speeds, we have a more dominant 2-to-1. With speed increases, we go to more dominant 1-to-1. Right? That confirms what we showed earlier.
when we constrain an arm, and this has been typically done to examine the effects of arm motion on locomotor patterns, there's no surprise that when we constrain the arm that basically, in this case, the arm in a sling, it kind of swings still at 2 to 1. So it's coupled to the stepping frequency, and then at higher speeds, it kind of doesn't really know what to do. The opposite arm still pretty much, when there is one arm constrained, follows what we would see normally when there is no constraint. So these are the patterns observed when we eliminate kind of the possibility of the arm to swing. What Lena was interested in was not how coordinate dynamics are adapted when arms are a linha verde significa balançar a perna e o braço movimentarem juntos, por carrying a cup, né? Or Enquanto que a linha verde é por e a linha vermelha você balança 2 vezes o braço e 1 vez a perna. This is kind of how we did it. So in his experiments, people had to hold a cup, in this case, cup with a ball, and the task was to keep this ball within a certain area. So it's a manual position task that he designed. And what we see here is the same pattern, the same type of graph as in the fourth study. So here's gait speed from slow to fast. Green is the 1-to-1 locking, red is the 2-to-1 locking. When we are walking freely without a cup or the ball task, we see the switch to a 1-to-1. From in his experiment, they didn't quite get to 2-to-1, but definitely are attracted towards 2-to-1, but not quite there. But this is the typical pattern. When people carry just a cup, so without the ball task, there's no clear coordination. It's kind of just hovers around 0. So there's no clear attraction to any of these patterns of 1-to-1 or 2-to-1. But when they do the ball and cup task, the coordination switches is more attracted towards 2-to-1. Not fully, but the 2-to-1 attractor, as we call it, certainly has an impact in this task. And probably one of the reasons the system is attracted to 2-to-1 is because that just absorbing disturbances based on stepping is important in this task, because that would obviously maintain task performance in the most optimal way. Okay, so this is appropriate given the task constraints of the cup and roll task, and this is what the unconstrained arm is doing, which is of course similar in all of the 3 conditions. What's interesting is we now go back to the 3 conditions where it's just walking without the ball task, or walking with the ball and cup, or even under another visual task that I haven't discussed yet. The coordination changes in a similar ways. It goes from more in phase at slow speeds to more anti-phase, as we see here, at faster speeds. However, what's interesting now, if we look at variability, we see that the variability in the cup and ball task is always greater at all speeds than when we do not perform the task, just during regular locomotion. So what this clearly shows is that this variability is functional. And this is one of the first pieces of evidence is variability is functional. So far in our work, we had shown that, yes, we know that Parkinsonian patients have decreased locomotor abilities, and that decreased variability certainly might be associated with that, but that's kind of an indirect evidence. Essas questões são bem importantes porque, né, quando a gente caminha, normalmente a gente pode estar segurando alguma coisa com as mãos, né? E entender se, né, o balanço dos braços vai ou não acompanhar o balanço das pernas. É uma questão importante do ponto de vista de coordenação motora. E eles estão vendo o quanto que isso vai ser atrapalhado quando a pessoa tem doença de Parkinson, que ela vai apresentar aquele tremor, né, que vai atrapalhar a estabilidade de sustentar alguma coisa. What I want to talk about next is, even if we look at the stride parameters themselves, we can extract a lot of information from that variability, and that's been in the area, in the realm of fractals. In a fractal analysis, we look at fluctuations at different time scales. So in this case, even if we take the stride parameters and say the stride interval, fluctuations in stride interval,
We can show that in a olhando para graph uma like outra this. variável que é chamada de If we fractal. look at the stride time intervals over time, we see some fluctuations in these intervals. Sometimes the interval is longer, sometimes the interval is a little shorter, and we see fluctuations in these. In a fractal analysis, what we try to do, or what we attempt to do, is to see how these fluctuations at different time scales, ranging from shorter to longer time scales, how do they relate? And specific relationships, and I'll show you what kind, are predicted or supposed to be reflective of adaptive, in this case, locomotor dynamics. So this is derived from fractal analysis that is certainly shown in many different structures. For example, analyzing branching patterns in trees, where we look at relationship between scale, so how many elements, say, that are larger in a tree, how many do we have related to, say, elements that are smaller, how many do we have? So this is scale here, the size of the components. And this is kind of the number of the components. What we see is there's a scaling relation between that. Certainly those elements that are longer or larger, we have fewer. Então, elements that fractal, are smaller, we né, have more. é uma estrutura que a And in gente observa na typical natureza, if que the scaling is quando fractal, você you show in a observa que o log-log plot padrão that there's a linear relationship between que a those. gente observa, ele Now, se we can also look repete em at that in diferentes terms of temporal tamanhos, em diferentes fluctuations, escalas. as I É isso showed que ele you está earlier. falando. So we look at the shorter temporal windows compared to longer, still longer temporal Então, windows. do And we lado see esquerdo, here, você vê o tronco se we analyze repartindo the em variability áreas of those menores, windows. né, e depois em again, ramos cada vez menores. if there's a Mas o padrão relationship de that is separação, log-log né, de linear, galho principal will se be separando em called outros, scale ele vai se invariance. repetindo There's a em systematic tamanhos, em relationship escalas between menores. fluctuations at shorter E é time isso que ele está scales tentando versus olhar agora nesse fluctuations at gráfico da longer time direita. scales. Se essas And we subidas can e descidas identify do those gráfico, fluctuations em based escalas on diferentes do tempo, segue uma what we call ordem, segue uma regra. but we had a different analysis. One is called based on Detrended fluctuation analysis, where in case an alpha is 1, this reflects a ping noise or 1/f type scaling. So where again there's a log linear scaling that identifies just the relationship between the size of the window, so the time over the fluctuation, and the magnitude of the fluctuation. É uma forma de regressão para você determinar relationship is 1/f or alpha is 1, identifies chamado índice, né, de escala. Nessa regressão, aí o alfa, né, é a inclinação dessa curva. Really nicely relate to each other, and that system has internal coherence. This is in contrast to a random system in which that alpha is 0.5 and where the noise or the fluctuations are unstructured. What we see here at the bottom. Those are kind of the two different kind of modes that we're looking at here. So fractal scaling of 1, identified by ping noise, reflects what people would argue is an adaptive system where the different fluctuations at different time scales are related to each other, in contrast to what we would see in a random system where there is white noise. As I showed earlier, or just referred to earlier, these fluctuations can be analyzed with what we call detrended fluctuation analysis. So what we do there is we look at temporal windows over the time series that we systematically increase, that's shown along this axis. So those windows look at within each window, we look at the variability, the fluctuations, detrend it, and then take the average over that window, and that becomes a time point on the y-axis. We can do the same thing acho que a definição do with a gráfico longer na time transmissão window, muito boa. temporal window, look at the fluctuations, detrend it, and put that on the same axis, but then at a larger value. And this is how we how we obtain the scaling relationship. In this case, for example, they show alpha 0.71. So this work was first done on locomotion by Hausdorff and colleagues, doing fractal analysis on the fluctuations of the stride times during walking.
And what they showed indeed was, or what they demonstrated was that younger individuals have alpha closer to 1. On average, this is around 0.8 during regular walking, compared to older individuals with an alpha closer to 0.5, around 0.6, 0.65 on average. And this is also shown in people with disabilities, neurological disorders in this case, comparing control people with Huntington's disease. We've seen even stronger decrement in that alpha, much closer to 0.5. So the argument here is that the fluctuations in stride times in older individuals, as well as those with Huntington's disease or other neurological disorders, are more random, and as a result, less adaptable. So again, the closer the fluctuations are to 1, the argument is that that creates, or certainly signifies, a more adaptable system, because fluctuations at different time scales are related through their scale invariance. So this is some work that recently by my firm on split belt treadmill promotion, because in this work, what we wanted to do really was test some of these assumptions and predictions. And the first one was, are locomotor dynamics in terms of stride-to-stride fluctuations that are closer to 1, an alpha of 1, or pink noise, indeed more reflective of an adaptive system? So to this point, this was mostly speculation and certainly inference based on theory. And so what we thought was good to test is to see in a real experiment, is that relation indeed valid? And this paradigm here lends itself nicely to it, because as you can see on the left, when people begin walking on a split belt treadmill, where say one belt moves twice the speed as the other one, we see clear asymmetry in gait, as we sometimes see, of course, in disordered gait. But over time, people adapt to this. So post-adaptation, which you can see nicely on the right, the gait becomes much more symmetrical. And healthy individuals typically, under different time frames, adapt gait patterns. Ela é interessante porque assim, ela é separada no meio, e aí metade da esteira anda numa velocidade diferente da outra. So what we see here is some of Scott's results showing that the fractal scaling exponents under preferred speeds, which is the PVS here, and the split belt condition. And this is for the non-dominant leg as well as the dominant leg. So what we first identified is that fractal scaling is about 0.75, which is consistent with other research. So it's not quite 1. So it's kind of below 1, and why that is the case is still very open for discussion. So it's not quite what we would call a fractality of 1, but on average we end up around 0.75. But interestingly, in this case, we compared older and younger individuals. The younger are in blue and the older are in red. And in this experiment, there were no differences between old and young, whereas, of course, the initial work that I showed you by Hausdorff clearly shows differences in fractality, where there's a reduction in older individuals. One difference in this study was that Scott's population was matched for physical activity levels. So one of the components that might be a factor here is that physical activity might also have an impact on, in this case, motor control, in this case, the fractal dynamics. So here we see complete similarity of fractal dynamics during preferred walking, so steady state preferred walking. When we now look at the split belt conditions in the dominant limb, we see in both groups an increase in fractality. So this is interesting because now we get closer to that 1. So this would be closer to 1, the argument will be there's more adaptable gait, which is not a surprise because in split belt walking, we definitely need to show adaptation and adaptability. Okay? Again, both of the old and young show that pattern, and there was no difference between the two groups. That adaptation occurred mostly in the dominant limb, the faster moving leg, and didn't really happen in the non-dominant limb. So there's even there an asymmetry, but that was similar again in both groups. Okay.
There are lots of other results from this study, but these are the main components. So what we concluded is that when we look at unperturbed preferred speed walking, the fractal dynamics were not different between old and young, but they were also not predicting adaptability when we go to individual participants. So there was no link when we looked at regressions between fractal dynamics and the time it took individuals to adapt to the split belt treadmill, and that was the case for both the old and the young. What we did see was that in the challenging asymmetric walking conditions under the split belt, there was a clear relationship between the fractal dynamics and adaptability. So those whose alpha levels were closer to 1 or 1 over F noise, they adapted the best and the fastest. And that again was the case in old and young individuals. So as a final conclusion on this study is that in fractal research on aging, we also need to look at participant-specific aspects such as physical activity levels to really make sure that differences that we observe between, for example, old and young individuals are not the result of some other aspects. In this case, maybe the level of habitual physical activity. Okay. The last part of the talk, I'll present some of our more current work on the relationship between perception and action. The first part is based on time to contact and postural control. And the last part, well, I'll look at control head movement during running. So this work is driven in large part by J.J. Gibson's essential work and theories linking perception and action, where clearly in order to perceive, we need to move. And that relationship is essential in understanding movement coordination as well as perception. A lot of this work that drove our work on time to contact is based on David Lee's research or original work on visual perception, especially studies on time to contact. And this is his classic studies on diving gannets. And the question is, what source of information do they use and need in order to timely close their wings, as you see on the left panel here. So when they catch fish, they need to have their, of course, wings spread in order to steer and quickly assess and quickly accommodate any kind of changes in the motion of the fish. But once they decided to do the final dive, they need to fold their wings in order to hit the water. Otherwise, they will be fish food themselves. So that decision when to close the wings is based on perceptual, on visual information. And this information is time to contact. And what Lee showed is that the key information that in this case, the gannets, but in his certain expansion, humans as well, used is tau. And this is the optic expansion on the retina. So the retinal image expansion. And this retinal image expansion, as you could see here, is what we call provides a smart perceptual mechanism, because this a ideia dessa percepção e ação é o seguinte, né, que você ajusta o que você vai fazer em função do que você percebe visualmente do ambiente. Então, a ave ali, ela muda a configuração das asas à medida que ela vai percebendo que ela vai se aproximando do alvo que ela vai pegar. Now, our work is not based on visual perception of approach, but is based on our original work on postural control and trying to really apply these same concepts to postural dynamics. In a lot of postural work, people have looked at, say, fluctuations of the center of mass, or fluctuation center of pressure. Sim, é verdade, Lucas. Esses assuntos eu abordo quando eu ministro a minha disciplina de pós-graduação. So we developed, certainly together with the group of Slobanov, and this is based on Gary Ricchio's work, is to look at these fluctuations in relation to boundaries of the basal support. And you can see that here, as well as in the slide down here at the bottom. And the argument is that these postural fluctuations can provide essential information regarding the geometry of the support surface.
So that's going to be an essential driver here for some of our work, that these fluctuations now are not necessarily detrimental, as certainly is argued for in lots of work on postural control, and to be honest, they can be. But the argument here is that they can also be functional, in the sense that fluctuations in center of mass or center of pressure can provide information regarding these boundaries. And there's different approaches to that. So we use that time to contact velocity, where we only look at the velocity. Tempo de contato, que é o nome dessa variável, né? Ela, resumidamente, pessoal, né, é uma estimativa do tempo que vai demorar, né, para você, quando você está balançando o seu corpo, né, quanto tempo que demora para você se aproximar da borda da sua base de apoio. Esse tempo é bem importante, porque se esse tempo é muito curtinho, você não tem como reverter, você está indo muito para frente. Aí seu centro de gravidade vai se aproximar da base, do limite da sua base de apoio. Você tem que empurrar o seu centro de gravidade para trás. E aí, só que se você tiver, por exemplo, 100 milissegundos, já não dá mais tempo. 50 milissegundos já não dá mais tempo. Porque até você gerar o movimento, perceber, gerar o movimento, você já passou e caiu. Then when we do perturbation, I should show you some examples. We can see how that time to contact, especially, for example, the minimum time to contact, when that emerges and what that minimum is over time. So those are some essential variables that we have used in our analysis. First, and this is still, I think, one of our more important results, is that time to contact information can give you different patterns when we look at variability. So this is a very typical result when we look at the center of pressure fluctuations without time to contact analysis, comparing Parkinson's disease with control participants under different postural configurations, upright versus backward lean and maximum forward lean. In all cases, Parkinsonian patients show more postural sway, as in this case identified with the standard deviation of the center of pressure. So that's what we typically see. But when we look at that same group, we look at time to contact variability, we see the reverse pattern. Parkinson patients in green again now have less variability compared to controls. So, and this might be reflective of the fact that they might have less sensitivity to where their boundaries are, because in this case, the increased variability in controls might be a reflection of increased awareness of boundaries and making adjustments accordingly. So this is a very different result, an interpretation of variability based on using time to contact versus more traditional center of pressure measures. However, most of this time to contact so far has been used to assess differences between populations, such as I showed you in the previous slide, aging, neurological, or orthopedic disorders. What Lee addressed early on in the late 90s and early 2000s is that time to contact actually can be an important variable that is sensed and controlled in any modality. And so the early work on this was by Slobanov's group from Penn State, where they showed that minimum time to contact and the variability of that increased during a transition to instability. In his experiments, people had to stand on one leg, and then they let them stand as long as they could till they had to transition to two legs. And what they showed was that time to contact played an important role, and that variability in time to contact was an important indicator of this transition. In our work, we decided not to torture people that way, but we actually did it in a different way. We would perturb people in the back using a pendulum, and looked at when people would transition from a stationary base of support to taking the step. And this is the work I've done with C.J. Hesson and Graham Caldwell. So the paradigm here is we perturb people with a pendulum in the back. This was all, of course, protected and absorbed. And we would increase the perturbation magnitude. And people were asked to stand to maintain, as long as they could, a bipedal base of support, unless they could no longer do that and step forward. So this, what this experiment tried to figure out is, to what degree is time to contact informative in making a decision towards making a step? And of course, in
in actual life, this is important for a lot of people when they get perturbed. I mean, when do you step and do you step appropriately when that perturbation emerges? And so this is the paradigm again. So when we perturb someone, we see changes in the center of mass forward. What we want to see is then the time to contact to the, in this case, of course, the boundary that's important is the anterior boundary. So we look at the time to contact to that anterior boundary, and especially the minimum time to contact, because that will give us some information about threats to balance. Okay, so that's what we investigated in this study. What we found was that when we used our time to contact approach with the acceleration formula, that minimum time to contact was most predictive of stepping. So when we look at the relationship between the predicted and the experimentally observed time to contact, there was a high linear relationship between those. For the acceleration, almost 1. When we used velocity, it was a little less, but still fairly high. And then using Hof's method, using extrapolated center of mass on the basis of the assumption of the inverted pendulum, there was still a pretty significant relationship, but the R-square value was certainly less, showing all models certainly predict stepping fairly well, but the acceleration on the time to contact certainly predicts this better. And this certainly is related to the fact that Hof's model assumes inverted pendulum dynamics, which even in this case is not obviously not quite the case. So what was important from this work was that time to contact can predict, based on acceleration, can predict stepping better than the extrapolated center of mass model used by Hof. But importantly, that time to contact may act as a control parameter in the function in the transition from a stationary base of support to take in a step. This is also shown by I don't show the data here just for time constraints, a very clear link between the time to contact pattern of the center of mass and the actually muscle activation patterns in the lower extremity. And the final point to take home here was that in all cases, there seemed to be a margin of about 200 milliseconds. So this is what people use to decide to take a step. So again, time to contact is definitely an important measure that is, based on our experiments, used as definitely an informational variable to transition, in this case, postural modes. The final set of research in this area was done by my student Jeb Remelius, where we now look at the coupling between the center of mass, so this is now transferring to gait, between the center of mass and the swing foot in the approach to the anterior boundary, or what we call the physical boundary. So this is the region of instability. So what's important is, of course, the understanding the movement of the center of mass to that anterior boundary, as we see here. But in our work, what we think is important is the coupling between these two. And this is again based on David Lee's work of what we call tau coupling. So the coupling between these two is important because it's not only essential to know when that center of mass approaches or passes the anterior boundary, it's important to know what the coupling is between that center of mass and the swing foot, because the swing foot will reestablish a secure base of support again after that. And so what we're interested in here is the time to contact of the center of mass and the swing foot. We see that here over time, over the swing. But the important part here is, when does the center of mass, when does the swing foot cross the boundary? It's right here. And when does the center of mass cross that boundary? So this temporal gap here is an important variable that we've been analyzing. And we've done this in some of our research on people with MS, multiple sclerosis. People with MS have significant gait deficits, but they also show adaptations. And this is something we showed earlier in our work, that when we look at different walking speeds, people with MS at all speeds have significantly longer dual support. So that's an adaptive gait feature, because we certainly think that creates a more stable gait. So even at 0.61 or 1.4 meters per second, gait dual support time actually as a percentage of cycle time is longer. So that's an adaptive feature of their gait pattern during stands.
But what's interesting now when we do this time to contact analysis, this coupling, we show that this has actually implications for swing phase and the coordination between the center of mass passing the physical boundary and the swing foot passing the physical boundary, as we showed here. That's an important variable. What we see is that the margin is always significantly less in people with MS, as we see here in the diamonds at all speeds compared to controls. Okay, so at imposed speeds, the MS group has a reduced temporal margin of the center of mass crossing the boundary in relation to swing. And this might mean that there is less time and less accuracy involved in foot placement. And this certainly could lead to instabilities, or could be a threat to stability in people with MS. So this analysis has shown that in addition to adaptive features, this might have some consequences for, in this case, the coupling or the coordination between center of mass movement and swing foot movement in relation to the anterior boundary. Okay, so the last part of my talk is focusing on more of our recent work that involves control of head movement and how the body, the entire body is involved in this. And this is one of the essential aspects related to perception action coupling. So when we look at any task, in this case, locomotor performance during running or walking, we can have different functional units. And first of all, of course, we have more the mechanical, biomechanical aspects related to what we call the distal functional unit. And here, shock absorption, stiffness, etc., are important parameters that we need to regulate. We have the visual unit here too, that of course is important for information pickup, for guiding movements throughout the run or the walk. And then we have three, we have the orienting or functional unit. These are what I certainly described in the previous sections, the coordination dynamics that are essential in certainly linking visual perception with, in this case, the distal functional unit. So what's important is that visual information, which is in A, about terrain complexity, prospectively tunes stiffness and damping characteristics, parameters of the distal functional unit. Okay? So in this case, perception or changes in head movement and orienting are not just only a result of, say, impact and things that happen at the distal functional unit, but in this case, the visual function and the orienting units really tune or prospectively tune what might happen distally as well. And that's an essential statement of a perception-action coupling. So the relationships between action and perception are reciprocal, because without that relationship, shock propagation from the distal unit up to the visual organs would result in untuned lower extremity kinematics and might just negatively impact information pickup. And again, that's the essential aspect of this cycle. Now, in the control of head movement, to backtrack a little bit, we know there exist a number of different basic reflexes that make sure we stabilize our head. One of them is the vestibular colic reflex that stabilizes head motion by activating neck muscles. And this vestibular colic reflex, for example, is when we see a translation of the head in the vertical direction. It is compensated by counterbalancing through pitch rotation of the head, right? So that's a clear example of this reflex. The stretch reflex of neck muscles is shown by the cervical colic reflex, or the CCR, and also stabilized head position with respect to the trunk. So both of these reflexes are complex, and their relationship is complex, but they work together to stabilize head motion in space. And finally, the last reflexive motion is the VOR, vestibular ocular reflex,
And that, of course, shows adaptive or compensatory eye movements in response to head rotations. However, this reflex or these adjustments are limited and only work appropriately when head rotational velocities do not exceed about 350 degrees per second. And that's easily exceeded when we run, because the effectiveness or the efficacy of this VOR can be identified by the VOR gain. And that is a change in eye angle divided by the change in head angle during a head turn. Ideally, that's at 1, but certainly work has shown that in running, that can be as low as 0.75. So these reflexive actions are not sufficient to stabilize the head in space. Okay, so as a result, there must be other mechanisms that can be either both passive and active that allow, in this case, stabilization of head in space. And this formed the impetus for some of our recent studies with some of our postdocs, Mike Busa and Jong-Il Lim, together with Joe Hemmel in the past few years. And this is based on Joe Hemmel's classic work on looking at impact shock and impact shock attenuation during running. In several studies, Joe and colleagues showed that we see that the head acceleration is consistent in this case as a function of different frequencies. In this case, people running at preferred speed. What Joe and colleagues changed was the frequency, the stride frequency from preferred, either increased it or decreased it. What we see is that at decreased stride frequencies or longer stride lengths, we see more impact. So the tibial impact is increased and decreases then with higher stride frequencies or stride lengths. Across all of these frequencies, the head acceleration remains constant. So obviously this is a nice example of attenuation and showing that impact shock, although changes as a function of frequency or stride length, is basically attenuated to about 1G at the head across all of these different conditions. Que ele está mostrando aí, que não importa and together with his colleagues, Tim Derrick and Ken Hall and others, have shown that attenuation is a aceleração da sua cabeça fica accomplished by Quer dizer que o seu corpo, adjustments mesmo quando in você está lower correndo mais extremities, rápido, especially at the ele knee. absorve o impacto But what we para don't know garantir from com this que work yet a is aceleração na cabeça, a vibração na cabeça por causa da corrida, fique how these shock constante. attenuation mechanisms and active adjustment mechanisms are accomplished under Esse different jeito de estar visual correndo task gráfico é de demands. And jeito de all of these gravidade. studies, Então, they quando você show está correndo, clearly você the pode ter um head pico de quase acceleration is 7G, limited. 6 a We don't 8G, know under different task demands, mas na sua visual task cabeça, a demands, to aceleração be que você vai sure estar sentindo é de how 1G. that process exactly turns out or takes place. And this is what we did in some of our recent studies. So what we had people do is run on a treadmill, and they would have to maintain through a visual projection, maintain head motion within boxes of different sizes, ranging from large, as you see here, to consecutively smaller. So this was the manipulation. So this is easy task. This would have very few demands on head motion and head stability, a little greater demand, and then the demand increases significantly here. So we changed the visual angle. So this was from easy to hard. And we were interested in how really the coordinate dynamics as well as shock attenuation dynamics would emerge under these different conditions. This shows the result of the task. Is clearly easy, we see more head motion, harder we see less head motion. That's exactly what we asked people to do. What we showed was that as a function of these different visual task demands, that the passive acceleration, so the impact shock, so the higher frequency did not change in the head, but that the active acceleration at the lower frequency, we see systematic changes. And we'll show that in the next few slides. Here's the head acceleration or the head power, passive. So in terms of impact shock, no changes as a function of visual task demands going from easy to hard. When we look at the active part of the acceleration in the lower frequency ranges,
that power is systematically reduced when the visual task amounts increase. So at visual task amounts of 9 degrees and less, we see lower peak or values for the head acceleration. So there's clearly active adjustment of head motion, in this case in the active ranges, at the lower frequency ranges of head motion. And this is accomplished by, this is a busy slide, but I'll show you a few examples. This is a change from the visual angle at 21, by, for example, increases in knee flexion at toe off, decreases in hip flexion at toe off, sort of distinct changes in some of the kinematics in the lower extremity that underlie these changes in head acceleration as a function of visual task amounts. But most interestingly, when we do a coordination analysis, and this is based on vector coding, where we look at the coordination between, in this case, lower extremity angles or upper body changes, what we see is that when we use statistical parametric mapping based on Todd-Pataki's work, we see that there is increased variability when there is increased visual task amounts. And that increased variability is observed both in the coordination between the trunk and the head. This is one of these examples. This is trunk vertical and head sagittal. So this is the typical head compensatory motion to trunk motion. You see there's increased variability in that upper body dynamics, but also the lower body dynamics in terms of hip-knee coordination. So another interesting finding of increased variability that is functional to deal with increased visual task amounts. So again, functionality of variability, in this case, in situations where there is greater demands on head control is a nice finding here. So greater stability, so to speak, in head motion is accomplished by greater variability, greater fluctuation in the coupling, the coordination, not only between the trunk and the head, but also between the hip and the knee in this example. Okay, we're almost there. So the last part of the research looks at head control, but now not in straight line running, as I showed you earlier, but this is now when we change direction. So we have to change orientation and direction of running. So previous work has shown is that change of direction is most often initiated by saccadic eye movements. And these saccadic eye movements, certainly when gaze shifts greater than 15 degrees are done, will require head movements following that initial saccade, and that head motion that precedes what we call heading direction, followed by the trunk. So it's a very distinct order of, say, saccadic movement followed by head orientation, followed by heading changes, and then trunk changes. And this is what we call a steering synergy. And a lot of research has shown that before, aligning kind of the different systems during the run or the walk. So this is some of the work that we have recently done with postdoctoral fellow Gillian Weir and grad student Sam Zeff, and of course with my colleague Joe Hamill, where we looked at cutting movements, so change of direction movements, comparing straight line running, and then also the degree of anticipation in cutting. So on the center panel, we see an anticipated cutting movement, in this case to the left. And on the right, we see an unanticipated movement. And you definitely see very different dynamics that emerge under these two conditions on the center panel and on the right. And we were interested in how the coordination between head and trunk, as well as between the lower extremities, joints and segments emerged under these different conditions. So the first work that, so this kind of shows the general paradigm. Let's go back here. So this is the paradigm of cutting that we also employed in our studies. So what Gillian showed in her early work was that we see distinct coordination changes as a function of anticipation, so whether it's unanticipated or anticipated, in terms of lower extremity. So the conclusion from that work was that
the hip and unanticipated sidestepping, the hip is not extended as much to propel the body forward. And as a consequence, the knee must generate a majority of propulsion. So there's coordinate changes that have direct input or impact on the knee itself. And we can see here that there are greater knee valgus motions in the frontal plane, moments in the frontal plane in unanticipated versus anticipated sidestepping in say the earlier part of stance. So clear link between coordination changes and in this case the kinetics of the lower extremity, and that certainly can have some impact, and that's Jill's research interest in terms of injury risk in different types of sporting situations. So what our grad student Sam Zeff more recently picked up was how the coordination dynamics of the upper body and head are impacted by degree of anticipation in sidestepping. And this slide has lots of information, but the key information coming out of that is clearly when we look at, say, the transverse plane, when we compare anticipated versus unanticipated sidestepping, you could certainly see that from the animations, is we see different orientations at the moment of sidestepping in both the head angle and the trunk angle. So they're definitely less oriented in the new travel direction. And this is what you kind of expect, right? And when unanticipated, the body is not right, is not kind of just tuned towards the new travel direction previous to the sidestepping, but just kind of has to do it on in the moment. So that was an expected difference that we certainly anticipated. But what was interesting is that those two different conditions also had some impact on the coordination of the head and trunk in the sagittal plane. As we showed earlier, head pitch is compensatory to trunk vertical motion, up-down motion. And what we can see here is that when we have unanticipated sidestepping in blue, there is less anti-phase motion in between head pitch and trunk vertical compared to, in this case, straight line running. So there's almost half the amount of anti-phase motion occurs during the run or during the sidestepping motion. So what's interesting here is that the coordination dynamics, because this is a sidestepping motion, in the transverse plane, you expect them to be different, but they certainly also impact the coordination dynamics, in this case, in the sagittal planes, in terms of trunk vertical and head pitch. And here we see some examples. This is what we expect during running, straight line running. There's anti-phase motion between the trunk and the head. So the head here in green, the head here in dashed gray and the trunk in green. And here we see that it's predominantly anti-phase. And we go to the cutting movements, we see that there's a disruption of that anti-phase motion. So the sidestepping motion disrupts the anti-phase relationship between the head and trunk in the sagittal plane or in the up-down motion. Okay. So showing the effects of this on other planes of motion and coordination in other planes. So in summary, what I showed you today is some of the basic foundations of dynamical systems and how, in my view, coordination analysis is essential in identifying both healthy and disordered gait. Certainly show you examples of changes in coordination and how to assess that. Secondly, that variability is not necessarily detrimental, and across a variety of different paradigms, showing the functionality of that variability, starting with the research or earlier research on Parkinson's disease, showing clearly some of the work that my former student Lino Amado did in terms of the coupling of locomotor and manual performance. Some of our work on time to contact, showing a different story on variability when we include stability boundaries that allow us to assess time to contact analysis. And then finally, just our research on the integrate coupling between perception and action, and that an analysis of that coupling is needed to understand how complex
complex locomotor dynamics in different environments take place. So thanks very much for your attention. I'd like to thank some of our funders. And as I said before, in the first slide, acknowledge my Caiu a conexão lá. Ah, não. Hello, Richard. Thank you for your excellent talk. Now we have some questions for our organizando chat, and I'm going to read these questions, and you can answer. Okay. The first question is his name is Lucas Simielli. He is asking, is that hysteresis region a region where people have more difficulties, even more people with Parkinson's disease, even when they are in the threshold between one action, gait, and another, run? Okay, thank you, Lucas, for the excellent question. The answer to your question is it could be a yes, because these are regions where, as we've shown in the talk, multiple coordination patterns can emerge. And if disorder is associated with, say, a problem in controlling the degrees of freedoms, or at least dealing with multiple degrees of freedom, then potentially hysteresis regions could be difficult. But to turn that around, it could also be, and this is what we did early on and showed with the example of the tremor, we can also, as we say in English, capitalize on that. We can try to use that. So if we don't see a certain pattern when, say, we manipulate the system one way, and in our case, this was based on speed manipulations, right, in different directions, we can try to manipulate it the other way. In this case, maybe go from a high to a low speed. And so what's interesting is that in our example, we showed the tremor when we increase speed, but we didn't show the tremor when we decrease speed. So it's we can potentially use it to the benefit of the patient. But the first answer to your question is yes. The hysteresis will reveal potentially different patterns that can emerge under similar conditions, right? So that's the slide I showed you with the speeds. We can, at say intermediate or speeds between walking and running, we can either walk or run depending on how we were changing it. And so we can try to, that might be a problem for someone with control problems, but we can also try to optimize on that in terms of, say, interventions and therapy. And that's what we did early on with our Parkinson patients. Okay, thank you. I'm going to read the second question. That's Sergio Tosi. How would you describe the notion of information supporting your work on dynamic system perception action? How countable is the ecological notion of information? Are there differences between invariant and invariant properties of environment stimuli important to dynamic approach? Again, a very good question. Thank you, Sergio, for that question. My research is very much inspired by the Gibsonian perspective on perception. So although my work is mostly on dynamical systems and focusing on movement control and coordination, as you could see from the last part of my talk, we clearly integrate that with questions related to perception. And of course, in our case, that starts with question related to head control, because that's where a lot of this starts. So I fully subscribe to Gibson's approach in terms of the ecological perspective and the notion of information, and certainly that there are variant and invariant characteristics that people pick up on that. A good example is time to contact, that of course finds its origins in certainly David Lee's and Gibson's work, at least certainly inspired by Gibson.
arguing certainly for invariances in terms of time to contact, and we try to use that in our studies on postural control. But the work itself is more focused on, at least the majority of my work is focusing on what are the variant and invariant characteristics related to movement control. And so a lot of the research I showed you today tries to tackle that. And some of the work in motor control, of course, that's popular these days. For example, the research that uses the uncontrolled manifold will try to assess what sources of variation are functional, what sources of variation are non-functional, and also deals with variant and invariant characteristics. So that was a long answer. So the answer is fundamentally yes, but our work focuses more on the movement characteristics, which I think is one of the, not critiques, but a lot of work on perception is more perceptual. We try to include a lot of the movement dynamics into this and show how important they are, right? In this case, certainly the second part of the talk very clearly shows is that the importance of head control, and without proper head control, there is no good perception, right, during certainly locomotor activities. So again, the answer is yes, but the focus is very much on the movement dynamics so far, but the perspective is certainly very much in line with Gibson's theories. The Felipe Santinelli, Professor Richard, can you comment about the alpha of DFA between 1 and 1.5? What does this represent? Also, could you reinterpret that a system which presents a Brownian noise is more adaptable system than a system which presents white noise, and less adaptable than a system which presents a pink noise? Okay, thank you, Philippe. Very good to see you and a question. So obviously, Philippe has done a lot of work in this area, so I'm happy to answer some of his questions. So the first, I tried to limit it in the talk and don't give too much detail. So what I certainly, the fractal part of our work on locomotion, I compared 1/f or pink noise, which we would see as an optimal condition in terms of an adaptable system, with dynamics that are more random. And in this case, based on the detrended fluctuation analysis, that would be about, say, 0.5. And then certainly the early work by Hausdorff shows some of the differences as a function of aging and disease in those. But the fractal dimension or the fractal values in terms of DFA can also exceed 1. And certainly this has been shown in postural control, and in fact your own work that we've collaborated on demonstrates that. So once you exceed 1 or exceed the 1/f dynamics, those characterize more persistent dynamics that are we consider them less adaptable and less flexible. So there is more persistence in the sense that if say taking again the example of stride time fluctuations, the stride time increases, it certainly tends to continue to increase and maybe more than it should be in terms of its fluctuation. So that would characterize greater persistence, which could signify a more rigid control system. So once these values, so in other words, it's not just values, DFA values decreasing from a 1 towards 0.5, but values increasing towards 1.5 also might characterize problems with the system. I think the second part of your, I guess I answered the second part a little bit as well, right? Because that was about the Brownian noise versus white noise versus pink noise, right? So the different values really, so 1/f, so an alpha of 1 would identify pink noise, which is considered to be a flexible system because the time scale fluctuations at different time scales really are strongly correlated, so they're related, they're coordinated. Whereas if you get a white noise, they become fairly random and totally uncorrelated.
And if you go to brown noise, which is closer to 1.5, they become just too persistent. They become more rigid, and so the system again is less flexible. Okay. And I think those were your two questions. Yeah. Now we have more 3 questions. Hermes Santana, upright posture can be improved to the performance of attacks. For example, tasks like a walk or up a staircase. Could you say that again? Which question is that? It's the 4. Yeah, I see. Yeah, I see it. Yeah. Thank you, Herman, for the question. Upright posture, can that be improved by performance of a task? Beleza, Lucas. I'm not quite sure what you mean with upright posture. Eles estão falando em inglês, né? Ainda que o Richard fala no inglês bastante lento, assim, bem pausado para ficar fácil. Can it be improved by a dynamic task? The answer would be yes. Right, there is many instances where I think active movement certainly can improve or show an improvement in balance control. But I'm not sure if that was the nature of your question. So I don't know if we can interact with people who ask the question again. But but definitely sometimes we certainly see that static balance is harder than dynamic, maintaining dynamic balance in many cases, and that certainly could involve walking up a staircase in this case. Okay. The next question is Mateus Pacheco. Do you think that there is an overuse of relative phase in motor coordination literature? I ask given that employing relative phase are always limited to the relation between 2 variables. Coordination between multiple degrees of freedom can show much richer relation than in phase, anti-phase, or something in between. Thank you, Mateus. Also good to see you and your question. I'm going to disagree with you. I think the answer is no, it's not overused. And I think there's 2 components to your question, because I do agree that we need to continue to develop techniques that look at multiple degrees of freedom and their interaction. And the current techniques are indeed mostly related to how 2 segments or 2 joints interact and are coordinated. And that certainly is a limitation. But the advantage of it is that we can be very specific about what these joints are doing and how they're coordinated. I mean, there are other approaches like PCA, or principal component analysis, that obviously will involve and include many more elements and components. But it becomes very difficult to figure out exactly what the specific contributions are, say, to a change in performance in terms of the individual degrees of freedom. The other approach, certainly as already mentioned, like uncontrolled manifold, actually can include a lot of degrees of freedom. And the beauty of that approach is it relates changes in the sources of variability in these degrees of freedom to task performance, or to, say, the controlled variable that of course you can identify. The problem with that is that it identifies whether variability in the joints or segments is functional or not functional, but it doesn't quite address the nature of that coordination or the nature of the changes. So again, it offers a lot of additional value, but certainly has its limitations as well. Let me see the second part of your question. So I don't think the limitation is in phase, anti-phase, or something in between. I mean, that's the range of coordination that we can specify. And in our vector coding approach, we've done some binning methods that certainly identify the distinct patterns, but in nature, they're continuous. So I don't think there's an issue with the identification of the different phase relationship. I think the issue more is that we obviously would like to see how a collective of degrees of freedom, joints or segments, interact. But that's a challenging aspect, and obviously research needs to continue to try to do that. Okay, thank you. The next question, Luis Mochizuki,
He writes here in the chat that you have answered the question. So I'm going to read another question that he did. Have you applied fractal analysis to time to contact? What is the nature of variability with time to contact? All right, good questions. Thank you, Louise. I'm very good to, I don't see you, but hear you and hear your question. And I'm glad I answered the first one. So the answer to your second question is no, but I think there's some interesting questions there. And I think it fits a more general, I think, possibilities of applying a lot of the techniques that we've been using over the last few years. And of course, some of these I showed in my talk, and then certainly you've been involved in those, to the higher order variables. So in this case, what we certainly could do is use the fractal analysis on either relative phase itself, or as you suggest in your question, on time to contact. And I think there's some interesting questions that can be addressed there, because now it's not, as I showed in the talk, it's not necessarily, if we go back to the postural research, it's not necessarily the center of pressure fluctuation itself, but it's a center of pressure, center of mass fluctuation in regards to the limits of the base of support. And that can have a very different dynamic, as I showed in some of the really early work I did with Erwin van Wegen, my first grad student here, in showing the time to contact fluctuations and comparing Parkinson and healthy controls that are definitely different from the center of pressure fluctuations in terms of differences between those two groups. So something very similar could emerge when we look at time to contact and say fractal analysis, and whether we do DFA or other types of analysis that I didn't talk about today, related to, say, entropy measures, because those could be interesting. I think, did you have a second part to the question? Vocês estão vendo que eu estou fazendo umas perguntas para o Richard. Richard eu conheço, né? Eu já trouxe ele para o Brasil uma vez, 2 vezes. Agora, tem problema na conexão. Agora não sei, é um problema na conexão deles ou é minha? Aqui tá ok, né? Sim. Acho que é a conexão deles. Esses assuntos que ele está falando são bem legais, de controle motor, que eu gosto bastante. Viu, Mochi? Tá ouvindo aí? Não estou ouvindo. Não, eu. Eu estou recarregando aqui. Ouvindo? Você tô. Então, tá bom. Não, é que essas pesquisas aí ele tá vendo com humanos, né? Assim, tem alguma coisa assim de... Porque é o time to contact, né? Então ele vai ter que ter o contato e aí ter o tempo de reação, né? E é um... Não é isso. Não é isso. Não é? Esse time to contact é o tempo que você demora para, assim, você tem uma variável, você tem um sinal que está oscilando, e aí você põe um limite para esse sinal, né, um valor para esse sinal se aproximar, né, e aí ele determina, ele faz a cinemática desse sinal
para ele saber quanto tempo vai demorar para atingir um determinado valor. Ele não toca em nada. Então, não, mas ele é o tempo, assim, porque o nome da palavra é o time to contact. Ele é uma variável do quê? Que mede o quê? É uma variável que mede o tempo que você demora para atingir um limite. No caso, o limite de? Um limite. Assim, nesse caso, é uma posição do centro de pressão, da posição do centro de pressão no pé quando você está caminhando, ou quando você está em pé parado. Então, é uma variável que a gente... É o tempo de contato quando a gente faz um passo, é isso? Aí faz uma pressão. Quando você pisa no chão, né, você aplica a força no chão e aí você tem o ponto onde você está aplicando essa força. Né? E aí você tem a posição desse ponto e aí você tem a definição da base de suporte. Então, é o tempo que você demora desse ponto, que demoraria hipoteticamente, assumindo a cinemática que ele tem, até ele atingir o limite da base de apoio dele. Seria mais ou menos no meio do movimento? Não, eles mensuram isso durante o tempo inteiro. É quando o pé estabiliza, é isso? Por inteiro? Não. O tempo inteiro, desde o começo até o final, quando a gente está falando... Entendi. Ou quando você Desde está o falando primeiro que a pessoa está em contato. pé parada. Mas nesse caso, eles não estavam andando, a pessoa estava parada. Tá. A pessoa está parada e trabalhando o equilíbrio dela. Acho que caiu lá, porque... Bom, pessoal, de qualquer forma, né? Obrigado a vocês terem ficado assistindo. Eu vou ficar aqui tentando, né, ver se reconecta, né? Mas vocês estão... Né? Espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação. Eu vou estar assistindo, porque o congresso começou hoje a abertura, né? Mas ele vai acontecer amanhã, até o dia 31, né? E eu vou estar assistindo. E eu acho que provavelmente eu vou estar fazendo uma coisa parecida. Então, se vocês entrarem no meu Zoom, né? Vocês vão pegar as sessões. Se vocês quiserem aproveitar. O negócio está muito avançado para a gente. Pelo menos para mim tá difícil acompanhar. Eu acho que o Fernando, ele comenta algumas coisas dessas quando ele está dando a aula, mas, né, é a parte inicial disso. Tá? E depois... boa parte do que ele falou, eu dou aula disso na minha disciplina de pós-graduação. Né? Na minha disciplina de pós-graduação, assim, todo o conteúdo que ele falou, eu comento, a parte básica, né? Para entender tudo que ele está falando, eu explico na minha disciplina de pós. Eu não entendi aquela parte lá dos fractais, lá, aquela regressão logarítmica lá era uma base, assim, era para tentar representar isso daí? Então, o fractal, né? O fractal é assim, você calcula o fractal como um índice, né? E o índice, naquele caso, é a inclinação da reta, tá? Então, o que se faz é medir a variabilidade do dado em várias escalas diferentes, né? E aí você faz o gráfico da variabilidade em várias escalas diferentes. E aí você faz uma regressão linear para você achar o coeficiente de inclinação. E aí esse coeficiente de inclinação é a dimensão fractal, é o que ele chama de dimensão fractal. Só que ele fez de log, né?
Não, mas porque a relação é exponencial, né? Sim, sim, é por causa da redução, quer dizer, aquele negócio lá dos troncos para os galhos lá para tentar representar Porque numa reta, né, no caso. a dimensão fractal, ela na verdade ela é o expoente da medida, né? Então, como ela é o expoente da medida, você tem que fazer no de log, né? No gráfico de log. Ó, certo. Imaginei que fosse isso, mas aí eu não tinha certeza, né? Mas é assim, a gente, pelo menos assim, eu sinto como, assim, a gente está tentando aprender coisinhas básicas, né? Por enquanto a gente não sabe nem o que é essa parte de comportamento motor. A gente tem dificuldade de entender coisas simples ainda, né? A gente está tentando aprender o que é capacidade, habilidade, essas coisas. Aí vem assim atropelando um monte de conhecimento avançado com inglês ainda e ainda misturado com um monte de termo novo. teste. Né, de teste mesmo, essa parte aí de regressão, né, junto com essa parte de comportamento motor, junto com uma parte de biomecânica, é tudo muita coisa junta, né, por enquanto, assim, é difícil de acompanhar, né. Dá para captar, igual o Lucas falou, né, um pouco antes aí, dá para acompanhar alguma coisinha, né, tanto que eu falei assim, ó, tá, minha cabeça tá explodindo, vou dar uma saidinha, respirar um ar e voltar, né, porque tá, mas é difícil. O legal é que vocês vão vendo até onde pode chegar, né? Vocês estão vendo, né? Como que o assunto pode ficar mais aprofundado, né? Para se entender alguma coisa, para se entender. Eu acho legal, assim, a gente acompanhar um congresso, mesmo não entendendo bolhufa nenhuma, porque, assim, é legal tomar contato, né, e também ver que alguma coisinha a gente capta e alguma coisinha que a gente não capta, daqui a pouco a gente vê numa aula, né, acho que é interessante mesmo, assim, né, de vez em quando, né, porque overdose de congresso aí sem entender nada não dá muito certo, não. Mas um pouco eu acho que é legal. Eu tô achando que já passou da hora e acabou, acho que já acabou o evento, porque não estou conseguindo mais conectar. Bom, pessoal, então acho que eu vou terminar já a transmissão, né? Obrigado a todo mundo os que ficaram bravamente até o final e, né, uma boa parte do pessoal que não ficou assistindo. Espero que tenha aproveitado um pouquinho, né? A gente se encontra na semana que vem, né? Aproveitem o feriado, tem sexta-feira, né? Agora o feriado emendou, né? Foi para o feriado que seria amanhã foi para sexta-feira, então ficou sexta, sábado, domingo e segunda. Então a gente se vê na terça-feira. Viu, Tá bom? Mochi? Só um toque. Aquele negócio lá do Canva lá. Bastante gente fez, viu? Sim, sim. A gente vai olhar na semana que vem. A gente olha na semana que vem, né? Tá, não sei se você tinha comentado já, mas a Sim, a gente... gente ia olhar, mas por causa desse... Eu nem me liguei que ia começar o congresso. A grande verdade é essa. Eu me liguei que ia começar o congresso ontem. Porque se fosse presencial, eu nem ia estar aqui, né? Eu ia estar lá. Se o congresso fosse presencial, eu ia estar lá participando também. Então, na semana que vem, a gente vai discutir o Canvas. Tá bom. A gente, nesse período de pandemia aí, a gente fica tudo perdido, né? Eu também tô loucão aqui. Mas beleza, obrigado, viu, Mochi? Até Obrigado mais. você, Elton. Valeu, até mais. Tchau, gente. Né? Falou, Vitor. Falou, Roberta. Boa noite, boa semana para vocês, viu? Fiquem bem. Giovana, né? Fiquem todos bem. De nada, Giovana. Até.